Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, today our topic of discussion is codon assignment. What is the meaning of codon assignment? Cracking or breaking down the genetic code or deciphering. What is the meaning of deciphering? Deciphering means explanation या मतलब दी वजाहत करना. Cracking the code or deciphering the genetic code. The genetic code is cracked by the following kinds of approaches. The first one is theoretical approach. The second one is the in vitro codon assignment. The third one is the in vivo codon assignment. There are three approaches, there are three methods which explain the history of the development of genetic code. The first one is theoretical approach. The second one is in vitro codon assignment. The third one is in vivo codon assignment. We are going to explain each one. The first one is the theoretical approach. This approach was presented by Charles Camo and proposed the diamond code in 1954 and triangle code in 1955. The theoretical approach. This approach was presented by Charles Camo, a physicist, and proposed the diamond code in 1954 and triangle code in 1955. Now we are going to explain this approach in detail. Camo suggested the following property of a genetic code. According to Camo, genetic code has the following properties. The first one is the genetic code is triplet, direct template translation by codon assignment. A translation of code is in overlapping manner, degeneracy of code, and universality of genetic code. Genetic code is triplet. It means that UCAG, UCAG and UCAG. When these are combined, UUA it makes this sequence, UUC it makes this sequence, UUC it makes this sequence, UUA it makes this sequence, and UUG it makes this sequence. Direct template translation by codon amino acid pairing. According to Camo, there is no transfer RNA is involved in amino acid pairing. Translation of code in overlapping manner. There is overlapping of amino acid, degeneracy of code, and amino acid coded by more than one codon. Universality, genetic code is universal, same in all organisms. Student topic the codon assignment या cracking the code or deciphering the code. The history study coach the genetic code या कम codons the amino acid the para the संग develop शो the रगट history da our history background munga study ko naida para munga da methods liltali kadi di inshallah da hariyo ba khaba details tarbiya discuss ko. The genetic code is cracked by the following kind of approaches. Pai ke da three approaches involved the opake theoretical approach balle in vitro matlab di जगह outside the organism body पर lab के involve हुई और in view जगह पर organism पर body की involve हुई अगर मुझे study को. The theoretical approach, the present करें Charles Camo और दा खबरें propose करें दा genetic code बसी दा ब diamond code दा खबरें करें 1954 की और triangle code दा खबरें करें हुआ 1955 की. Camo suggested the following property of genetic code. The Camo मुताबिक the genetic code दा खसूसियात थी. Genetic code is triplet. कपरस कम गद्वा codon रवाखलू नब्दाबर 16 for amino acid para coding कई कयों रवाख नंबर 4 द para coding कई कपरस कदम triplet रवाख नु नब्दादा possible combination बराजी 64 नु पर एक 20 amino acid पकी cover कीगी. Direct templates translation by codon assignment.
گیم مطابق چې کله ټرانسلیشن کیږي نو باغې کې وا امینو اسید او رایبوسوم چې کوم دی دا ډایرکټ دی یو سره ملاوي کو دا پروتین جوړي دا خبره دا کنسپټ دا غلط دی په دې باندې بیا ډرابیکس هم شته چې امینو اسید ډایرکټ ټرانسلیشن نه کوي بلکې په دې کې بس انوالوي اډاپټر سبق انوالوي سټوډنټ اډاپټر مالیکول هغه اډاپټر څه دی هغه اکچولی هغه ټرانسفر آر ان اے دی یعنی چې کله امینو اسید د ټرانسفر آر ان اے سره ملاو شي دغه نه بعد بیا د ټرانسلیشن کولی شي ټرانسلیشن اف کوډ از ان اوورلیپینګ مینر دغه ساينټیس دا پکې بل ډرابیک دی اوی چې دا کم جنټیک کوډنز دي دا به یو بل سره اوورلیپ وي خو دا اکچولی اوورلیپ نه لکه موږ داسې چې CAG سی دا سی ونی چې دا به دې سره میلاو شي او دا درې واړه به یو بل سره میلاو شي دا خبره دې ته موږ سوای اوورلیپینګ نو دا به داسې نه کېږي ډیجنرنسي اف کوډ دا هم آلریډي د ایکسپلینیشن کړی دی ان امینو اسید کوډډ بای مور دین ون کوډان چې یو امینو اسید هغه د یو نه سیوا کوډان هغه کوډینګ کوي د امینو اسید نو دې ته موږ سوای ډیجنرنسي اف کوډ یونیورسلټي یعنی دا د ساينټیست مطابق چې جینیټک کوډ سره دا یونیورسل دی کامن دی په ارګانیزم کې فار ایگزامپل AUG دا کوډینګ کوي سره لپاره میثیونین لپاره نو دا په هیومن کې هم کوي په میملز کې هم کوي او دا په بیکټیریا کې هم د میثیونین لپاره کوډینګ کوي نو دې مطلب شو چې جینیټک کوډ سره هغه یونیورسل دی ان شاء الله نیکسٹ ټایم به موږ ډسکس کوو in vitro codon assignment or in vivo codon assignment